freedoms were curtailed. We fought for Floridians who were being ignored by the elites, whose livelihoods hung in the balance, and who did not have a voice. We were their voice, and we were their fighter. And the results... And the results are that Florida continues to lead the way. Our economy is ranked #1 amongst all 50 states by CNBC. We're ranked #1 in new business formations, #1 in economic growth amongst large states, and our economy has grown way more than the nation's as a whole. Since I've been governor, we've actually paid down 25% of our state's total debt, and we've run budget surpluses every year. Of course, the folks in the live free or die state can appreciate this. We don't have an income tax. Some of your New England brethren may want to try that sometime. We've been able to attract more wealth and investment into the state of Florida since I've been governor than has ever gone to a single state in the United States in our country's history over a single period of time. We're ranked #1 in education by U.S. News and World Report. We've led the nation in net in-migration every year since I've been governor, and our crime rate is at a 50-year low. So leadership matters. We showed how to get it done. We beat the elites. We showed the way forward to restore freedom and opportunity for people all throughout this country. And I will fight as president for the American people, just like we fought for the people of Florida. Now, revitalizing economic freedom and opportunity will require building an economy where the concerns of average citizens are elevated over those deemed too big to fail. We are today declaring our economic independence from the failed elites and policies that have harmed this nation's middle class. We will reshore, we will diversify, and we will expand our economy. We will reward hard work and ingenuity. We will usher in a new era of growth, prosperity, and civic pride. We are a nation with an economy, not the other way around. We are citizens of a republic. We are not cogs in a global economic empire. We reject the technocratic management of American decline. We reject fostering dependency on welfare programs. We will reverse the decline of this country. We will restore our country to the greatness that it deserves. We want to be a country that makes things again. We want to be a country where where you can raise a family on one sole income. We want to be a family where we're both inspiring but also demanding loyalty from our elites. We want to be a country where young people feel they can develop skills and values to be able to build productive and fulfilling lives. So we will declare our economic independence from the failed elites that have orchestrated American decline, from the reckless federal spending that has inflated prices and plunged this nation to the brink of bankruptcy. We will declare our economic independence from the Chinese Communist Party. We will declare our economic independence from the central planners who seek to advance their political agenda at the expense of the well-being of average Americans. We will seek economic independence from destructive policies like the Green New Deal that seek to kneecap our domestic energy production. We will seek independence from a class of progressive corporations looking out for every interest under the sun except the interest of the American people. The goal of our Declaration of Independence is simple. We, the American people, win. They lose. So here's what we have to do to get this right. First, we have to restore the economic sovereignty of this country and take back control of our economy from China. This abusive
The abusive relationship, the asymmetric relationship between our two countries must come to an end. No more massive trade deficits, no more importing of goods with stolen intellectual property, no more preferential trade status. We need to incentivize the repatriation of American capital and investment here in the United States so we can recapture our supply chains and build a strong, durable industrial base. And in Florida, we've actually taken action against the CCP. We have banned the purchase of land in Florida by members of the Chinese Communist Party or its affiliates. Second thing we need to do is we must achieve stronger economic growth. If you look at what's been the case over the past 10, 15 years, growth has been substandard. We need to hit 3% or more. That's not only good for the economy, it's not only good for opportunity, standard of living, it'll also help us solve some of these budget problems because we'll have a wider economic base. We are going to unleash American production. We're going to seek to increase productivity, and we will make sure our economic policies support families and small businesses. Bureaucracy and red tape are one of the leading drags on economic growth right now in our country. Not only does it inhibit our ability to grow, it gives a competitive advantage to the largest companies because they can afford accountants and lawyers and navigate all that. It's the little guy, it's the budding entrepreneur, it's the small business, it's the medium-sized business who suffer the most at the hands of federal overreach. Biden's job-crippling and ideological regulations and executive orders will be reversed by me on day one. And we've shown how to do this in Florida. Not only has our economy in Florida grown much faster than the national average, our government footprint in Florida is the smallest per capita in the country in terms of our state workers. Most of what's going on in D.C. is totally non-essential, and we need a major reduction in the bureaucracy that is impacting the American people. We are also going to ensure that tax rates are low, that the tax code is simple, and that these policies are permanent so that people are able to make decisions about how to deploy their resources. We want the full immediate expensing, we want territoriality, and we want to strengthen base erosion measures to ensure more investment in America. We're proud in Florida to have the second lowest per capita tax and debt burden anywhere in the United States. Obviously, New Hampshire takes that very, very seriously, but we need to make sure that we are not killing businesses and opportunities with excessive regulation and excessive taxes. Third thing we will do, we will achieve energy independence by using our domestic resources. The United States has the best oil and gas resources in the world. We have an incredible opportunity to leverage this competitive advantage for the good of our economy, for the good of the average citizen, because this will help drive down inflation and make things more affordable. It'll be good for our industrial base, but it will be good for our national security. We do not want to rely on hostile countries to meet this country's energy needs. We can do it ourselves, and we are going to reverse the policies of Biden that's trying to force Americans to buy electric vehicles. That's your choice if you want to do it, but I can tell you most of the stuff that goes into those electric vehicles is made in China. Why would you want to knowingly make this country more dependent on what goes on in China? So we will make sure that we ditch those regs and we will save the American automobile in this country. You're not going to have a strong economy if the economy is politicized, if companies are feel like they have to take political positions on everything under the sun. So we're going to end the politicization of the economy by kneecapping things like ESG. They call it environment, social governance. The reality is this is just a cover
for people in large companies to depart from their obligations to their shareholders and to use that financial power to advance an ideological or a political agenda. It also represents an end run around our constitutional system, because what these companies are doing, especially when they collude to say kneecap energy production, or people engaged in enforcing immigration laws, or people that may be involved in the firearm industry, they are doing or attempting to do through the economy what they could never achieve at the ballot box. And it's an end run around the constitutional system where they're trying to change the policy of this country without we, the people, being able to hold them accountable at the ballot box. That is not the way you do this. So yes, and as president, we're going to ensure that these businesses are actually meeting their fiduciary obligations to maximize value for shareholders or for beneficiaries. In Florida, we signed legislation nixing ESG from our pension fund. We nixed social credit scores in our banking industry, and we took $2 billion from our pension fund that was being managed by BlackRock, which is a big ESG company, and we took it away from them because we don't want political agendas to interfere with the pensions of our teachers, our firefighters, and our police officers. Fifth thing we will do is we will restore merit and the individual as the central criteria for economic advancement. The U.S. Supreme Court recently issued a ruling on using race to determine who gets into college and who doesn't. That decision to nix that was correct. We got to judge people based on the content of their character, not on the color of their skin. Though that ruling should apply across the board through our economy in these so-called DEI programs that many corporations have embraced. Those are discriminatory programs. If they have you go through a training and say somehow you have white privilege, that is wrong. That is judging somebody based on the color of their skin. And so we need to treat people as individuals, not as members of groups. And sometimes people will say things like DEI. I think it's an ideological agenda, but even if you think some of these programs are well-intentioned, my response to you would be to this. The way to stop discrimination on the basis of race is to stop discriminating on the basis of race. And that's what we're going to do in this country. Sixth thing, we are going to reform the education system in this country, and we're going to lower barriers of entry, particularly for blue-collar workers. We need our schools from K-12 through university to focus on education, not indoctrination. We need to make sure that the rights of parents to direct the education and upbringing of their children, that those rights are respected and honored like we have in Florida. And we need universal school choice so that parents have the right to send their kid to a school that works for them and works for their family. We've done all of that in Florida. We need to do it nationwide. We also have to champion workforce education and technical training. A degree from a four-year brick and ivy university is one way you can be successful, but it's not the only way you can be successful, and for many people, it's not the best way to be successful. So let's elevate opportunities for our young people to acquire tangible skills that they can then parlay into very successful careers. In Florida, we've doubled the number of apprenticeships that we have. We have workforce education now in our middle schools, and we've taken programs like commercial driver's license, producing truck drivers, where we used to do 600 a year. Now Florida's producing 3,500 a year, and guess what? Those guys can make six figures in their first job coming out. No debt, no millstone around their neck. They have the ability to succeed, and a lot of these guys, when they get skills in electrical things, they may work for 4 or 5 years, and then they can start their own business with that. And in a growing state like Florida, there's a lot of opportunities to service some of these new communities. So it's really good for our students, and it's just important as president, I'm just going to send the message, you are not less worthy because you didn't get a degree from a four-year university. It's good if you did, God bless you, but that's not the only way to be success, and we understand that.
It's also going to be good for our economy, because if we are going to do like we want to, become more industrial, to have more manufacturing, yes, you got to have good tax, regulatory, trade. You got to have all those policies in place, but you need to have the skilled workforce that can power the manufacturing of the future. This will help us get that done. And then I look to see what's happened with a lot of college students. I was growing up, people said, if you don't go to college, you can't be successful in this world. And I think a lot of that was well-intentioned. I think people just wanted you to be able to advance yourself. But the reality is we've had a generation of students go deep into debt, and some of them end up with degrees in things like zombie studies, which are just not making a difference. And unfortunately, some of them end up in jobs they could have had right out of high school anyways. And so we just have to reorient this to, yes, if you go in debt to get an engineering degree from MIT, you're going to be fine, you're going to be good. I'm not going to quibble with that. But a lot of these degrees have not given people a pathway to success, and it's caused them to be deep in debt. So what are you going to do about that? It's wrong to say that a truck driver should have to pay off the debt of somebody who got a degree in gender studies. This is not the taxpayers that should have to do that. At the same time, I have sympathy for some of these students because I think they were sold a bill of goods. I think these universities knew that they could take all this federal loan money, and if you're there for 6 years, hey, that's more money for them, right? And they do it, and they increase their administrative bloat, and they didn't make the instruction any better. And so what do? Well, I think the universities should be responsible for the student debt. You produce somebody that can be successful, they pay off the loans. Great. If you don't, then you're going to be on the hook. That will cause a change in the type of course programs that a lot of these universities are offering. They're not going to afford to be doing ideological studies because they know that's not going to lead to gainful employment. I also think student loans should be dischargeable in bankruptcy. Why they're not and other debts are. And so we need to do things to make it better for our students, to be able to have pathways for success. But it starts with holding these universities accountable, and we will absolutely do that as president. Seventh, we need a strong and fair labor market. We have to secure our border. We have to stop illegal immigration. We need to end things like chain migration and the diversity visa lottery. We should not have massive amounts of unskilled migration coming into this country. What we want is immigration that benefits the average American. We don't want to be bringing people in on programs to undercut wages of American citizens. And so that has got to be our touchstone. What is benefiting the American worker and what is benefiting the wages of the average American? Eighth, we need to rein in the Federal Reserve. It is not designed or supposed to be an economic central planner. It is not supposed to be indulging in social justice or social engineering. It's got one job: maintain stable prices. And it has departed from that with what it's done over the last many years. We're now in a situation where they've raised interest rates because they put us in this. And so now affording a home, your mortgage payment is like twice as much as what it would have been 4 or 5 years ago for basically the same home, given how much interest rates have gone up. So the Fed needs to have a limited role in this country. It's not accountable to the electorate. So the idea that it's going to take all this power and that we're all just going to be its guinea pigs, that doesn't work in a republic or a constitutional system. So I will appoint a chairman of the Federal Reserve who understands that, who understands the limited role that it has, and is going to focus on making sure the prices are stable for American businesses and consumers. We also will reject the Federal Reserve's attempt to impose a central bank digital currency on the American people. Now, what the Fed has said is, well, we're going to consult with the legislature, we'll consult with the executive, and ideally, we would get authorization from Congress. I think is what they said. No, it's not ideal. You cannot do this unless Congress authorizes it. I don't think Congress would authorize it. I would certainly veto that if I were president. But why do they want this? They want to go to a cashless society.
They want to eliminate cryptocurrency, and they want all the transactions to go through this central bank digital currency. Now, why do they want to do that? Well, China wants to do it because they impose a social credit system on that. People at the World Economic Forum in Davos, some of these elites, they've said, yeah, if you have central bank digital currency, it allows elites to circumscribe purchases that they don't like ammunition, like energy, like all these different things. And so sometimes you have things that are proposed by policymakers that are kind of like a wolf's in sheep's clothing, that it may look okay on the surface, but underneath it you can see that it's a threat to liberty. Central bank digital currency is not that. Central bank digital currency is a wolf coming as a wolf. If you think that you can trust unaccountable elites to centrally plan our economy and have oversight over your economic decisions, and that's not going to end up being abused, then I've got some oceanfront property in Arizona I would like to sell you. So we see that this is a threat. In Florida, we've seen them talking about it, so I actually signed legislation where we don't recognize central bank digital currency. Now, Congress could override us on that, but the Fed unilaterally, I don't think they could override us on that, so we've protected Floridians. But as president, on day one, CBDC goes into the trash can. We're not going to allow it. And we are going to let Americans invest in things like Bitcoin and cryptocurrency. No one's forcing you to do it. If you want to do it, you can do it. Biden's war on Bitcoin and cryptocurrency will come to an end when I become president. Number 9, ensure that bad economic actors are held responsible for their decisions. No more socialism for the wealthy and rugged individualism for small businesses and for individuals and for working class people. Part of having a good economy is that, there can be cycles in the economy. People make bad decisions, there's a response, and then they do better next time. When elites get bailed out from their bad decisions, that really distorts how an economy is supposed to work. Of course, the people that are not politically connected get left holding the bag. I mean, if you think like a community bank here in New Hampshire would have been bailed out the way Silicon Valley Bank was, that's very politically connected, I got some more stuff to sell you if you believe that. We know that that's not the case, so we're not going to allow that to happen going forward. And finally, number 10, we need to rein in Congress's spending habits. They are spending us into oblivion. I believe we need structural reforms like a balanced budget amendment to the Constitution and term limits for members of Congress. But I also think as a president, you've got to be willing to lean in and use the veto pen to be able to battle against this excessive spending. And our debt, even 5 or 6 years ago, was like 21 trillion. Now it's 32 trillion. Just in the last month or so, they've added another trillion to our national debt. And it's all because Congress, it's easier for them to put it on the credit card than to actually have to make tough decisions. And so we are going to be a force against that. In Florida, we run big budget surpluses. We've paid down debt. I've vetoed billions and billions of dollars of excessive spending since I've been governor to keep everything in line and to keep things going in a good direction. And we really haven't had a president since Ronald Reagan who leaned in against Congress over spending. And so I will be that president that will do that and will stand up for taxpayers and will stand up for the next generation. So at the end of the day, economic policy is really not even as much about dollars and cents. Obviously, it is. But the bigger question is, what kind of a country do we want to have? And I want a country where Americans that work hard, Americans that get the most out of their God-given ability are able to get ahead in this country, they're able to raise a family, and they're able to lead fulfilling and productive lives. And if we can't get that right, then we are not going to succeed as a country. So that is going to be our focal point. And I understand there's a lot of pessimism in the air about the direction of our country. We seem to have gone off the rails on so many different things. I think people want to see a restoration of sanity to the society. They want to see a restoration of normalcy to communities, and they're looking for, that direction. It can be done.
Our decline is a choice at the end of the day. We will make that choice over the next 18 months with our presidential election, but also in other things that we do as Americans. Success for this country is attainable. Freedom that we've been bequeathed by prior generations is worth fighting for, and we have everything we need to be successful. We have the people. We have the natural resources. We have the ingenuity, and no matter how bad things get, we will always have that can-do American spirit. You can never kill it. It's always there. We just have to bring it to the surface. And we need the will to force Washington, D.C. to once again work for the American people. And my promise is this. As president, I'm not going to sit there like a wallflower. I am going to fight for our people. I am going to fight for our families. I am going to fight for our future, and I am going to fight for our way of life. I will never back down. I will stand my ground. We will take back control of our national destiny, and we will ensure that this country enjoys a new birth of freedom. Thank you so much. God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thanks so much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. We appreciate it. We appreciate it. Thanks to Prep Partners for having us here. We really appreciate it. All right, we'll take some questions back there. Yes, sir? Yes, Governor Chris Nelson. Good to see you. All the way from Florida. All the way. You better ask an on-topic question because I'm not answering anything that's not about the economy. All right, great to see you in New England, Governor. I wanted to know, people like my wife and I and small business owners saw a great transfer of wealth out of our pockets into the hands of billionaires like Bezos and Gates, and also into the hands of government officials like Whitmer and Newsom. Would you support a constitutional amendment to prevent any more shutdowns from any other alleged Chinese viruses? And also, in your plan, are we going to be abolishing the IRS? So I'm game for that. You know, you send me that, we'll sign. Look, I think at the end of the day, what happened was it already violated the Constitution, the Fifth Amendment. Because if you take somebody's property, you got to provide just compensation. And I mentioned in the remarks, and you said it eloquently, this was a major transfer of wealth from middle-class people and small businesses to a handful, maybe 6 or 7 major corporations. You know, Apple's market cap is $3 trillion now. Amazon, massive growth. Facebook, all these companies. And you wondered why Facebook was censoring dissent about COVID lockdowns, because they benefited from doing this. You wondered why all the elites were attacking me in Florida for standing up and saying, no, we need to go a different direction, because there were a lot of people that benefited this, and we're still living with the effects of it. I think at the end of the day, we as Americans do have to acknowledge that America handled it wrong. Sweden, for example, handled it right. They kept things going. They made adjustments to protect people. There's nothing wrong with that. But the basics of going to school, working, businesses, all that, you know, that continued. And that's not how people like Fauci in this country did. So what I've pledged is, when I'm president, we are going to usher in a reckoning about the people that perpetrated those policies so that this never happens to our country again. Thank you, Governor. Aaron Navarro, CBS News. On energy, where do you stand now when it comes to bans on fracking and offshore drilling? So I don't support national. I think in Florida, people have kind of misconstrued. We have a constitutional amendment that does not allow offshore drilling, and so that's something that we honor. And so when we're doing that, that is not saying that I think that should apply to Louisiana or Texas and all that. So that will continue. And we want them to be able to do it, and we also want them to be able to use hydraulic fracturing. It's been something that's been very effective, and it's really taken our country to be the world's leading energy producer. But clearly in states like Florida, because we're a coastal state, we've had oil spills, we've put that in the Constitution, our voters did, and that's something as governor that I've followed and respected. Yes, ma'am.
Thank you. Lisa Kaczynski from Politico. Governor, your spokesperson said online that MAGA grandmothers were scammed out of money by Trump to pay his legal bills. Could you expand on that, please? I'm not familiar with that, but at the end of the day, we're here to talk about restoring this economy. We're here to talk about uplifting the middle class. To me, if you ask voters, are they more interested in hearing about that or the process stories about politics, I think that they want to hear about the country's future, and so that's what we're going to do. Michael. Michael Graham, New Hampshire Journal. The #1 challenge for the businesses in this building is finding workers. And so 2 questions. One, what can the federal government do to use sticks and carrots to get people back to the workforce? And secondly, New Hampshire Republicans tried to pass a work requirement for Medicaid. You have to look for a job or do something productive. They struggle with the Democrats to get that passed. What should the federal government's stance be on that? So the federal government's stance should be, for able-bodied adults, there should be work requirements for all welfare programs. That works. The incentives need to be get to work. We've tried this in the past, and it has worked. What happened was COVID came. They did the CARES Act, which was $2 trillion, and they were basically telling people not to work. And I think maybe they thought that you could do that for a couple weeks and everything would be snapped out. But what happened is the CARES Act underwrote lengthy lockdowns in blue states. And so while Florida and Georgia and others were doing it, in fact, I had people come up to me, did the other day saying, like, when they got to Florida during COVID, it was like a whole new world. They were so happy and everything. But so we did well. But these other states, and people dropped out of the workforce. I mean, we've had millions of people totally drop out. To go from 98% of prime-age males in the workforce to now 89%, that's the difference in terms of finding the workers. So the expectation needs to be any benefits must come with work requirements. I think that that's 100%. We actually are including that in our program. We're going to talk a little bit more about that in the future. So that is there. I think that that's absolutely necessary, and we will ensure that that's the case. Yep. Sir, this will give you a last question. Hey, Nick Nehamas from the New York Times. Thank you. So this year you had to pass major legislation to address the crises in the property insurance and affordable housing markets in Florida. Why didn't you see those crises coming ahead of time and address them before they got so out of control? That's a false premise. We did. So, for example, we've done property insurance for 3 years, going back to 2021. We had to get what the legislature would do. There were other things that I wanted them to do then that they weren't prepared to. Once the election happened, we had better numbers. We called a special session very quickly and got those changes down. So we've been working on this for a number of years. I think that in terms of affordable housing, we've done more in terms of our programs since I've been governor than any governor has done in terms of funding that. And that was day one. Every budget I did in Florida had full funding for Florida's affordable housing programs, and that was a much big change from what my predecessor did. We have also, and then we did the Major Live Local Act, which was probably the most significant attempt to increase the supply of affordable housing. And this is not like public housing. These are people that are cops, they're firefighters, they're teachers, but if they have to drive an hour and a half to work, that doesn't make sense for them. And so if you want to have vibrant communities, you got to have at different levels of the economic ladder be able to afford to live. So you're seeing a huge amount of capital flow into that. One of the things that bill did was it overrode some of the draconian restrictions that counties and cities were putting in. I mean, there's a need for housing. You'll hear local people say that. And then it takes years to be able to navigate. So we've created a streamlined process where people are going to go in. I've heard great things. There's a lot of people that are really excited about it. We also have robust home building, and that continued during COVID. But I think part of the issue in Florida is we have intense demand to live in Florida. We are the #1 most desired state to move to anywhere in the country. That's just a fact. And so, in some respects, that's a big benefit because individual Floridians, since I've been governor, the average Floridian has seen their wealth increase more than at any time in our state's history just based on their home values. I mean, some of their home values, and it's not just the mansions in Palm Beach. You have middle-class suburban subdivisions, homes that may have been 3 or 4 years ago, $350,000.
you know, those are now all over $500,000 or what. So there have been a lot of Floridians that have benefited from that. On the flip side of it, for new buyers, you know, you need to be able to get into the market in a place that makes sense. And so you've had big demand. Inflation has caused huge problems too, because it costs more to build homes. And then with the interest rates, you know, that's made it really, really difficult. You thought maybe there would be some back and forth, like a little bit of a correction. But I think what's happened is the interest rates have gone up so quickly that it's locking in homeowners to their homes, because they know they can sell it, maybe make some money, but then they're going to end up in a loan that is going to cause way more with interest. And so it's created a little bit of a stasis, I think, in the homeowners market. But our Live Local Act, it's actually been a model for the country. I've had legislators around that have asked us about it. And but, you know, when you do things right, people respond. And there's a lot of people that want to come to Florida. And I mean, in New Hampshire, I'm running in, and, you know, you guys are a free state, but I still have people saying, I may buy a place in the Villages, I may buy a place in Marco Island, all stuff. Okay, you know, look, we welcome it, but the reality is our demand far outstrips, you know, anywhere else, and so we're working hard to keep up with it. I do think with the home building, you know, our home builders have been on fire, but we had massive supply chain issues because of COVID. And so they probably would have built even more homes over the last few years if those supply chains were a little bit better. Yes, ma'am. Sir, this is going to be the last question. Okay. I'm just curious, so you spoke about electric vehicles. You announced your presidential run with Elon Musk. Do you have a problem with the business he's doing in China? Can you talk a little bit about that? Well, look, I think that if you ask him, I think he's acknowledged that we need to do more of the rare earth minerals here in the United States, or at least in countries that are not as adverse to us. So I've certainly recognized that, and I think that that's something that our China policy is going to look to address. That will take time. That's not going to happen tomorrow, but we got to do that. In the meantime, forcing people to do the EVs, you know, I think is a big mistake. First of all, a lot of Americans, they just don't want it. And I think that Tesla creates a really good product. It's not necessarily something that I would be able to afford or would want, but I get people like it. But to make the Fords and the GMs do all this for electric, you are not going to see the demand for that. And I get a kick out of, like, California. You know, they announce, okay, starting in however many years, 4 or 5 years in the future, all new sales in California must be electric. Then 2 days later, they say, all electric vehicle owners, don't plug in your car because we have problems with the power grid. Are you kidding me? I mean, good grief. So let's get real here. So, all right, thank you all. God bless you. We appreciate it. Битва за патрона до последнего патрона. Вот именно так, до последнего патрона будут биться и нынешняя администрация Байдена, и ФБР, и фейк-ньюс, и, конечно, Министерство несправедливости, Минюст, чтобы не дать осудить Хантера, а в связке с ним и папу Джо, который неоднократно говорил, что никогда не знал и не принимал участия, вообще представления не имеет, чем занимался его сын. И вот еще одно подтверждение вот этой битве, которую ведет Минюст, мы наблюдаем сегодня, буквально сегодня, вчера, на понедельник, 31 июля, было назначено заседание Конгресса,
где показания о непосредственной вовлеченности в бизнес-схемы самого нынешнего президента должен был давать близкий деловой партнер Хантера Байдена Девон Арчер. Как предполагалось, он за закрытыми дверями должен был рассказать Комитету по надзору Палаты представителей о подробностях, раскрыть подробности о деловых отношениях сына президента. И в частности, что во время встреч с иностранными бизнесменами Хантер часто включал громкую связь на своем мобильном телефоне для бесед с отцом, который в тот момент был вице-президентом США. Но за 2 дня до дачи показаний Арчером байденовский Минюст, а именно Дамиан Уильямс, которого выдвиженец Байдена на должность прокурора по Южному округу Нью-Йорка, вот он отправил письмо судье Абрамс с указанием немедленно выписать ордер на арест Девона Арчера и чтобы тот безотлагательно был упрятан за решетку. В эфире Марии Бартирома на Fox News председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер вот так озвучил происходящее. Такого в истории Минюста еще не было. Впервые я слышу о том, чтобы представитель Минюста делал что-то подобное, то есть выписывал ордер в субботу, заявил Джеймс Комер. Это воспрепятствование осуществлению правосудия, никаких совпадений тут быть не может. Это явное вмешательство в проводимое нами расследование и попытка убрать важного свидетеля. Ну, все идет по дипстейтовским методичкам. В тюрьму Арчера, там, глядишь, и самоубьется ненужный Байденом свидетель. В 3 комитетах Конгресса ведутся расследования о коррупционных схемах семьи. И вот такую вдруг неожиданную ретивость Министерства несправедливости ничем иным, как отчаянной попыткой спасти и Байдена, и собственные шкуры не назовешь. Разоблачение клана утянут за собой всех, кто этот клан все эти годы прикрывал. И карманное левосудие будет отстреливаться до последнего патрона. Тем временем адвокат Арчера Мэтью Шварц отреагировал на эту новость так. Он сообщил, что мистер Арчер считает действия Минюста спекуляцией и попыткой администрации Байдена оказать давление на свидетеля. Тем не менее, мистер Арчер намерен сделать то, чего от него ждут конгрессмены, а именно явиться в понедельник на закрытое заседание и честно ответить на все вопросы, которые ему зададут ведущие расследования конгрессмены. А ввиду чрезвычайной ситуации 5 членов юридического комитета Конгресса, среди них Мэтт Гейтс, Чип Рой, Майк Джонсон, Хэрриет Хеджман и Дан Бишоп, призвали конгрессменов немедленно вернуться в Вашингтон на нетерпящие отлагательства слушания о вмешательстве Минюста в работу наблюдательного комитета, комитета по надзору. Ну, может быть, наконец начнут процедуру импичмента Мерику Гарланду за очередное, уже я не знаю, какое по счету, превышение власти. Ну, конечно, конгрессмены не отступятся, и слушания за закрытыми дверями состоятся. Я вижу, как республиканцы наконец-то научились распознавать ходы демократов, но еще учатся пока предупреждать эти их атаки. Беспрецедентные действия карманного Минюста Байдена
направлены на то, чтобы воспрепятствовать расследованиям преступных схем Байденов и любой ценой оставить на троне коррупционера Джо, видны просто невооруженным взглядом. И Минюст и администрация Байдена будут биться за своего патрона действительно до последнего патрона. Мы обязательно узнаем, что именно расскажет Арчер на слушаниях о причастности Джо к сделкам и откатам Хантера. Мне же лично очень бы хотелось, чтобы на этих слушаниях Арчера расспросили с пристрастием о сотрудничестве с буризмой, о его личном опыте, о том, что там делал Хантер, и что там делал вице-президент в то время Джо, чтобы, наконец, заняться, начать какую-то процедуру расследования о квид-про-кво Байдена, докопаться до причин, по которым в 2016 году по требованию Байдена, грозившегося в случае отказа не дать Украине $1 миллиард, Верховная Рада поддержала увольнение генпрокурора Шохина. А сына Хантера, сына Джо, ввели в совет директоров газовой компании «Буризма». А еще проверить, не связаны ли эти события 2016 года с сегодняшней ситуацией, когда вместо уже утвержденного 1,5 года назад Конгрессом ленд-лиза и так необходимых Украине вооружения, предоставления Украине вооружения, самолетов и танков, Байден бесконтрольно посылает туда миллиарды долларов, не давая отчета, кому попадают эти деньги и, собственно, на что тратятся наши налоги. Хорошие дедушки не просто признают своих внучек, они любят их. В пятницу журнал People опубликовал эксклюзивное пиар-сообщение Джо и Джилл Байден, объявив, что спустя 4 года они наконец-таки признают свою 7-ю внучку Неви Джоан Робертс. Вся демократическая партия все это время делала вид, что 4-летняя внучка Байдена просто не существует. Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис еще в четверг на этой неделе
отрицал существование седьмой внучки Джо Байдена, что сделало нью-йоркского демократа последним, кто принял участие в продолжающемся избегании семьи Байденов одного из его самых молодых членов. Этот момент наступил во время пресс-конференции в четверг, на которой репортер спросил Джеффриса, считает ли он, что президент должен признать существование Неви Робертс, 4-летней дочери Хантера Байдена, и Ландон Робертс. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, Джеффрис ответил: «Я понятия не имею, о чем вы говорите, прежде чем солгать об экономических достижениях Джо Байдена». Но это, конечно же, важнее. Джеффрис вряд ли единственный демократ, который не имел никакого понятия и отрицал существование Неви Робертс. На самом деле вся семья Байденов постоянно отказывалась признавать 4-летнего ребенка. В течение года после рождения Неви Хантер неоднократно отрицал, что он отец девочки, даже заявив, что у него не было сексуальных отношений с ее мамой Лондон вообще. Однако тест ДНК, проведенный в ноябре 2019 года, доказал, что Хантер действительно является отцом Неви. Ну, Хантеру не впервые врать, как и его папе, впрочем. Даже после того, как тест подтвердил его отцовство, Хантер попытался уклониться от выплаты алиментов Лондон. Ну вот как порядочный папа, что тут говорить. Сообщается также, что он скрывался в Белом доме, чтобы избегать подачи юридических документов по этому поводу. Джо Байден, которого традиционно СМИ любят изображать заботливым семьянином, также неоднократно отрицал существование Неви. Во время апрельского мероприятия в Белом доме президент ложно заявил, что у него 6 внуков, а не 7. Кроме того, по данным Washington Examiner, в рождественские сезоны 2021-2022 годов Байден повесил носки для подарков, но такая традиция, только для 6 своих внуков. «Мои внуки без ума от меня, а я от них без ума. Каждый божий день связываюсь с каждым из моих внуков», заявил Байден в интервью подкаста в 2022 году. Врет, как обычно, конечно. Сообщается, что сотрудникам Белого дома было поручено публично заявлять, что у президента всего 6 внуков, а не 7. Среди других демократов, которые отказывались признавать Неви Робертс, первая леди Джилл Байден, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, член Палаты представителей Эрик Соуэлл, штат Калифорния, ну и многие другие, которые продолжали нам врать и делать вид, что ничего не происходит. В тот же день после публикации статьи издание резко изменило статью многомесячной давности под названием «7 внуков Джо Байдена. Все, что нужно знать», включив в нее 4-летнюю Неви после того, как ее имя было изначально опущено. И вся ошибка исправлена, по мнению редакторов. То есть не 6, а получилось 7. В оригинальной статье журнал People пишет восторженные абзацы о каждом из внуков Байдена. Не отказывается даже упоминать имя Неви. Вместо этого решив обратиться к ней с 2 краткими юридическими абзацами о назначенном в суде тесте Хантера на отцовство. Ну что ж, не дать не взять, друзья мои, мы меняем прошлое и говорим о том, что этого никогда не было. Ждем, что Белый дом скажет, что Джо Байден никогда ее не признавал. Предположительно, в качестве предлога для того, чтобы не называть имя Неви, в статье говорится, было подано ходатайство о сокрытии идентификационной информации ребенка от общественности, чтобы защитить ребенка во время президентских выборов 2020 года. Сколько еще таких сокрытых фактов, которые могли повлиять на исход выборов, нам еще придется узнать от Джо. Кто-то понесет ответственность за то, что Америка выбрала человека, факты о котором были засекречены. Это кто же вообще такой Джо Байден? Кто-нибудь знает? Учитывая, как тщательно о нем скрывают информацию, будут ли реформированы институты и департаменты, которым удалось скрыть эту информацию? Да и что же это вообще такое? Что же за закрытие? В пятницу журнал People посвятил несколько недавно добавленных абзацу разделу Неви в статье о внуках Байдена. В ноябрьской статье, кстати, еще Неви теперь называется по имени, а также активно цитируется последнее пиар-заявление Джо Байдена и анонимный источник, который, естественно, защищает многолетнее непризнание ребенка Байдена. Согласно заявлению Байдена по связям с общественностью журнала People, опубликованным в пятницу, мать Хантера и Неви, Лондон, работали вместе, чтобы развивать отношения, которые отвечают интересам их дочери, максимально сохраняя конфиденциальность в будущем. Это не политический вопрос, это семейный вопрос. Джилл и я хотим только лучшего для всех наших внуков, включая Неви, заявил Джо Байден. На момент публикации мать Неви, Лондон Робертс, боролась за сохранение своих алиментов, а за несколько месяцев до этого Джо Байден отказался обеспечить безопасность Лондона и Неви после того, как их жизни угрожала опасность. А вот на момент выборов его почему-то интересовала безопасность именно Неви. Лжет. При этом президент никогда публично не признавал Неви,
Журнал People мог бы, по крайней мере, посвятить несколько предложений отречению Неви о судебной тяжбе с алиментами, но вместо этого предпочел допустить жестокость и пренебрежение президентом и его сына, и их родной внучки и дочки, соответственно. Редакция журнала People доказывает, что даже неразвлекательные заведения являются одним из многочисленных пропагандистских рупоров администрации Байдена. Все повязаны и все дуют в одну дудку. Когда Байден обезличивал Неви, то есть не называл даже его имени, они делали все возможное, и политики, и журналисты, и пресс-служба, и как только Байден решил, что готов ее признать, так тоже поступила вся обслуга. А как их назвать по-другому? Где борцы за права детей? Где дети в США не так уже важны? Дед, который сидит в Белом доме, важнее? Где приоритеты? И где все жизни имеют значение? Ну где это все? Скажите мне, пожалуйста, что же на самом деле? Где права наших детей? Риторический вопрос. Конечно, но Белый дом демонстрирует в очередной раз ответ на этот риторический вопрос. Нам стоит только внимательнее присмотреться. Вернемся к Хантеру. Он не работал ни над чем, чтобы содействовать отношениям, отвечающим интересам его дочери. За последние несколько лет он публично заявлял, что Неви не является его дочерью. Он также боролся с мисс Робертс в суде, чтобы избежать ответственности за Неви. Был обвинен в пренебрежительном отношении к разбирательству. Ходатайствовал о снижении алиментов, денег ему мало. Как сообщается, не предпринимал никаких усилий, чтобы когда-либо встретиться с Неви, и не позволял Неви взять фамилию Байден. Если бы Джо Байден хотел, чтобы для Неви было лучше, он бы даже посоветовал своему сыну, хорошему, которого он любит, взять на себя ответственность за свои действия и позаботиться в конечном счете о своем ребенке, благо что средств на это у него достаточно. Он также принял решение полюбить Неви, сказать ему, чтобы Хантер это сделал, принять ее. Не было никаких причин, по которым Байден и Джилл не могли бы хотя бы встретиться с Неви сами. Байден также мог бы обеспечить безопасность Неви, учитывая, что она находится под угрозой из-за своей связи с ним. Вместо этого Байден решил быть забитым дедушкой, как и его забитый сыночек, с одобрения журнала People и остальных корпоративных СМИ, добреньким. В конечном счете, заявление о связям с общественностью оставляет у американцев много вопросов без ответов. Означает ли это признание, что Байден и его сын наконец-таки хотя бы встретятся с Неви? Или дадут какие-нибудь подарки? Позволит ли Байден Неви покататься на Air Force? Начнет ли покупать ей рождественские подарки? Даст ли ей дать возможность любить его как дедушку, которому дал другим внукам? И, наконец, позволит ли взять свою фамилию Байдена? К сожалению, нет. Признание всего произошло, скорее всего, из-за политических причин и предвыборной кампании Байдена. Как обычно, пытается обмануть тех, кто уже проголосовал за него, и просто использовать группу людей, ну или, по крайней мере, уменьшить и без того огромное количество скандалов, связанных с коррупцией, взяточничеством, также падением экономики, кризисами на границе и в технологических направлениях. Очень много проблем. Это не политический вопрос, это семейное дело, заявили Джо и Джилл Байден в заявлении на официальном сайте. Однако для Байдена это полностью политический вопрос. Байден отвечает хору американцев по обе стороны политического прохода, которые выражают глубокое отвращение к отречению его от собственной плоти и крови. Просто признавая существование Неви, а также утверждая, что это дело семьи, Байден сигнализирует нам всем о том, что статус-кво все еще сохраняется, за исключением того, что на этот раз никто не может обвинить его в том, что он не признает Неви. Так вот и все. Причина только в этом и кроется. Совершенно он не собирается никаким образом ей помогать. Это был холодный и рассчитанный пиар-ход, потому что он связался с дружественными ему корпоративными СМИ, а не со своей пострадавшей внучкой. Более того, хорошие дедушки не просто признают своих внучек, они их любят, они играют важную роль в их жизни. Однако Байдена больше интересуют рейтинги одобрения и опросы 2024 года, чем что-либо из этой истории. Вот такая семейка Хантера Байдена. Сколько еще мы узнаем, одному богу известно. Пока используйте возможность свободно говорить о политике без блокировок и банов. Будьте в курсе того, что происходит на самом деле, а не только того, о чем считают нужным вам рассказать. Также ваша финансовая помощь поможет нам компенсировать затраты на производство политических эфиров, инфоленты, авторских проектов, поддерживая информационный ресурс Cats Video Production без пропаганды и цензуры. Вы боретесь с засильем вот таких политиков, как Байден, лишающих нас свободы слова и превращающих нас в безмолвных рабов. Используйте PayPal, Zelle, кофе, а также суперчат Rumble или Twitter. Я благодарю Андрея Свечинский, и я также благодарю за поддержку
Ларису Скудин. Спасибо, друзья, что вы поддерживаете нас через PayPal и через Зеле. Подписывайтесь и оставайтесь в курсе того, что происходит на самом деле. Делитесь трансляциями Тукетс в разные большие группы, где вы присутствуете. Отсылайте линки своим друзьям. Давайте делать так, чтобы у нас было больше, и мы боролись за наше будущее. Спасибо всем, кто смотрит Тукетс. Будьте в курсе того, что происходит на самом деле, а не только того, о чем считают нужным вам рассказать. Тукетс на Twitter. Используйте возможность свободно говорить о политике без блокировок и банов. Тукетс на Rumble. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе того, что на самом деле происходит с вами. Ваша финансовая помощь нам необходима, чтобы компенсировать затраты на производство политических эфиров, инфоленты и авторских проектов. Поддерживая информационный ресурс без пропаганды и цензуры, вы боретесь с засильем политиков, лишающих нас свободы слова и превращающих наше общество в безмолвных рабов. Используйте PayPal, Зеле, Кофе, а также суперчат Rumble и Twitter. Пятый президент США Дональд Трамп в субботу, 29 июля, провел митинг в рамках избирательной кампании в Арье, штат Пенсильвания. Сторонников Трампа, как всегда, полные стадионы. Еще столько тех, кто ожидал, а за пределами стадионов просто не могли попасть вовнутрь. Казалось бы, сравните, сколько людей приходит поддержать Байдена, где взялись эти голоса его на выборах, учитывая, что Байден постоянно врет, зная, что все будет только поддерживать и смеяться даже над его откровенными признаниями в преступлении, несложно понять, что на самом деле происходит и продолжает вершиться в американской политике. За возможность почувствовать себя вершителями судеб и высокие посты и власть, за деньги налогоплательщиков, которые выдаются в качестве субсидий, грантов и прочих возможностей присоединиться к бюджетной кормушке, истеблишмент Демпартии, пополняя свои ряды лояльными коррупционерами, готовы выполнить любое противоречащее закону решение режима Байдена, исходящее даже не в письменном виде, а просто в устном распоряжении по телефону. И уверяю вас, в вопросах только несколько оно законно, насколько законны эти решения, у этих лояльных мракобесов даже и не возникнет. Вот что сейчас представляет из себя армия Байдена. Я бы никогда этого не сказал. Я слишком уважаю должность президента, я никогда этого не говорил ранее, но при этом я не могу не сказать о Джо Байдене ничего хорошего, потому что он ужасный президент. Но я бы никогда этого не говорил, но вы знаете, что теперь мы должны снять перчатки, потому что сняли перчатки они и показали свою натуру. Поэтому мы никогда не снимем перчаток и продолжим с ними бороться.
Он мошенник Джо. Мы называли его сонным Джо, но мне больше всего нравится сейчас называть его криворуким Джо, потому что это, вероятно, самое точное его имя. Но обвинениями только режима Байдена Дональд Трамп не ограничился. Ведь институты вкупе с государственными учреждениями, корпоративными СМИ, прокурорами и политиками по разным причинам, но все поддерживают то, что сегодня США буквально рвут на части. Одни за деньги, другие за власть и высокие посты. И это далеко не только люди с демократическими взглядами. По крайней мере, так мы это видим. Многие из республиканцев ведут борьбу и оказывают поддержку вполне себе нереспубликанских ценностей, прикрываясь республиканской партией и заручившись голосами республиканских избирателей при этом. И даже получив от них деньги в качестве политических donations, они сперва выплачивают свои кредиты, потом летят отдыхать во всевозможные Мексики, а следом начинают монетизировать ваши республиканские голоса уже за счет бюджетных денег американцев. И, пожалуйста, не воспринимайте это так, как будто бы это что-то абстрактное. Это по-прежнему наш карман. Так вот, мало то, что это происходит за наш счет, происходит борьба с нашими же свободами, поскольку нам необходимо закрыть рот, чтобы мы не возмущались особенно в тот момент, когда нас же и будут грабить, делая нашу зарплату менее покупательно способной, а нашу жизнь максимально некомфортной и даже небезопасной, а наши города более уродливыми. Смотрите, те, кто сейчас дорвались до власти, они в большинстве своем вышли из обычных людей. Получив власть, они напрочь забыли о своих обещаниях и легли под уничтожающих государственность леваков и демократов. Особенно обидно, когда раньше на них были красные кепки мага. Впрочем, в республиканской партии от самих низких до самых элитных уровней такие предатели присутствуют. Радикальные сумасшедшие демократы представляют мне импичмент, обвиняя меня в преступлениях, фальсифицируют наши выборы, а республиканцы просто не борются. Они, конечно, в большинстве своем хорошие люди, но они не борются так, как должны были с этим бороться. Другие из них просто грязные, больные игроки, выехавшие на волне республиканской партии низы, которые ищут выгоду. Еще одна категория республиканцев, очень высокий класс. Я подозреваю, что они должны быть намного более низким классом. Так вот, по поводу борьбы. Конечно, сейчас нужен рывок, чтобы переломить ситуацию. Смотрите, пусть и небольшое, но большинство в Конгрессе уже позволило нам завести расследование коррупции Байдена. И пусть импичмент может и не произойти, поскольку в Сенате его не поддержат, сейчас важнее всем рассказать, кто, например, не причислял себя к демократической, не республиканской партии, тем людям, но будет голосовать, что на самом деле происходит в политике и кто такой Джо Байден. А если в 2024 году снова будет республиканский президент в Белом доме, прервав срок Байдена только на одном сроке, то тут возможностей будет гораздо больше. Плюс мы притормозим темпы, которыми демократы с леваками продолжают разрушать США и переделывать весь мир прямо сейчас, в этот момент. Когда мы выиграем выборы, чуть более чем через год, я назначу настоящего специального прокурора, чтобы раз и навсегда разоблачить монументальную коррупцию преступного клана Байдена. Когда эта битва закончится, я вернусь в Белый дом, и Байденам придется оправдаться за совершенную ими коррупцию, им придется уйти. Они делают все возможное, чтобы сорвать эти выборы, точно так же, как они сделали в последний раз. И посмотрите, что случилось с нашей страной. Посмотрите, каких результатов мы достигли и что происходит прямо сейчас. К сожалению, Дональд Трамп подверг критике и Рона DeSantis. Предполагаемого объединения между двумя сильными лидерами пока не произошло. Я говорю пока, потому что все еще, вероятно, надеюсь внутри себя. Ведь в случае такой схватки насмерть в 2024 году хорошо иметь хорошо защищенную спину. Ведь именно от ударов в спину чаще всего и страдают политики, сталкивающиеся в бою с демократами и леваками. Для последних нет правил, нет законов, нет никакой совести. DeSantis рассматривается как серьезный конкурент Трампу в начале года, но в последние недели его кампания ослабла. Он отказался пойти вместе с Трампом на ужин республиканцев в честь Дня Линкольна в Де-Мойне в пятницу, 28 июля, где двум самым серьезным лидерам и 11 другим кандидатам от республиканской партии из Белого дома дали по 10 минут каждому перед 1200 посетителей. DeSantis лишается сегодня крупных спонсоров, при этом тратя очень много денег на политическую рекламу.
своей предвыборной кампании. Между тем, набрать больше голосов, чем у Трампа, у него по-прежнему не получается. Дональд Трамп сильно обходит его по голосам. В этом году Трампу дважды были предъявлены уголовные обвинения, и число его голосов в гонке за выдвижение кандидата в президенты от республиканцев продолжает неуклонно расти. Ведь все хотят бороться с коррупцией и видят, что происходит на самом деле. Вот что Дональд Трамп сказал касательно Рона DeSantis на своем ралли. DeSantis больше нет. DeSantis не существует, ему скоро конец. Думаю, если он когда-нибудь вернется, это будет величайшее возвращение в политической истории, но сегодня он ушел. Я думаю, что он потерял всех своих крупных спонсоров, и они говорят, в чем его проблема, у него нет личностей. Я могу сказать, что всем этому давным-давно политикам необходима харизма и сильная личность. Не знаю, как у вас, у меня немного грустное чувство после речи Дональда Трампа в Пенсильвании. Вокруг столько предателей, и все в масках друзей, доброжелателей, добрых дедушек. Как тут вычислить сволочей? Как сложно разобраться, кто есть кто. Ведь вы, если слышали, как сами нас сегодня пытаются вроде бы подцепить на общей понятной теме «Байден коррупционер», а потом начинают втирать, что мы голосовали за людей от республиканской партии, которые сами являются обычными мошенниками. Обвиняет Трампа в том, что он не разбирается в людях. Задумайтесь в следующий раз, а можем ли мы сами в такой ситуации разобраться, кто есть кто. И не спешите, на жизненно важных выборах 2024 года осталось очень мало времени, а в бюллетенях, кроме голосования за президента, вы найдете еще более дюжины кандидатов на другие, не менее важные ключевые позиции людей, которым вы делегируете свое право принимать решения за вас. И изменять вашу жизнь и жизнь ваших близких людей в лучшую или в худшую сторону. Спасибо всем, друзья, кто был сегодня с нами. Используйте возможность свободно говорить о политике, без блокировок, банов. Будьте в курсе того, что происходит на самом деле, а не только того, что считают вам нужным рассказать. Ваша финансовая помощь необходима для того, чтобы мы компенсировали затраты на производство политических эфиров, инфоленты, авторских проектов и также прямых включений. Поддерживая информационный ресурс без пропаганды и цензуры Tukets Video Production, вы боретесь с засилием политиков, лишающих нас свободы слова и превращающих нас в безмолвных рабов. Используйте PayPal, кофе, зелье, а также суперчат на Rumble. Благодарю Светлану Кузнецову за поддержку нашего канала через PayPal. Друзья мои, подписывайтесь и делитесь нашей трансляцией, чтобы людей, которые получают достоверную информацию, было больше. Отсылайте линки вашим друзьям, постайте их в больших группах, где вы присутствуете. Давайте делать так, чтобы здравомыслящих людей было больше, а наша общая победа в 2024 году была более реальной. Спасибо всем. До новых встреч. Будьте в курсе того, что происходит на самом деле, а не только того, о чем считают нужным вам рассказать. Tukets на Twitter. Используйте возможность свободно говорить о политике без блокировок и банов. Tukets на Rumble. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе того, что на самом деле происходит с вами. Ваша финансовая помощь нам необходима, чтобы компенсировать затраты на производство политических эфиров, инфоленты и авторских проектов. Поддерживая информационный ресурс без пропаганды и цензуры, вы боретесь с засилием политиков, лишающих нас свободы слова и превращающих наше общество в безмолвных рабов. Используйте PayPal, зелье, кофе, а также суперчат Rumble и Twitter.